pọ́n láàrin ọyàn méjèèjì kó tún wò ó tá bá wo èpo ọsàn bí èpo ọsàn ṣe máa ń lu o yẹn bó ṣe máa ń lu o títì yẹn tó bá tún wò ó tún lè ní skin yẹn tí skin yẹn bá wà ń bẹ ó máa watch out fún skin èpo ọsàn yẹn náà tó máa tún wá wò yẹn ara kan tó tún máa wò tí mi rántí sọ ní English ni pé nipple yẹn ó lè máa káwọnú nipple retraction. Àbọ̀ mi máa ní kíní yẹn tẹ́ pé àwọn inverted nipple okay. But retraction mi pé ó ti wà ń ta tẹ́lẹ̀ now ó ti wọnú àwọn kan wà tẹ́ pé nipple wọn ò kulẹ̀ wá láti lẹ̀ ìyẹn yàtọ̀ but ó ti wà ń ta tẹ́lẹ̀ ó wá ń káwọnú nipple retraction láti wò then tó má ti wá fẹ́ fọwọ́ kàn lẹ́yìn tó má ti wò tán next ni pé kàn fọwọ́ kàn ọwọ́ yẹn máa wà lẹ́yìn orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fi ojú géèjì ọyàn yẹn wọ́n máa divide ọyàn yẹn sí ọ̀nà mẹ́rin. ẹ̀ẹ́dẹ́ kí n sọ fún àwọn tó wà nílé kó lè lọ sí YouTube page wa Fresh FM Lagos náà ṣe ni just go to Fresh FM Lagos so you can see our doctor the way he's demonstrating how you can examine your breast, self-examination. So just head down to our YouTube page. We are streaming live on YouTube at Fresh FM Lagos. So we are going to give you that chance to go live on YouTube right now, Fresh FM Lagos, so you can watch our doctor live how he is demonstrated. It's very, very important. Self-examination first, because the earlier the better. Is going to help in treatment of breast cancer. So please head down to our YouTube page so you can watch our doctor live. Ẹ jọ̀wọ́ mo ní pé ká lọ sí page wa lórí YouTube Fresh FM Lagos ká lè rí dókítà wa bó ṣe júwe bí a ṣe lè wo àyẹ̀wò ara wa, àyẹ̀wò ọyàn wa. Ó ṣe kókó gan. Ẹ jọ̀ọ́ ká lọ síbẹ̀ nsìn so that a máa lè rí bí dókítà wa ṣe ń fi hàn wá. So Dr. Adekunle, continue. Just keep what's it called, demonstrating so people can watch you live. Okay, so where was I? Okay. Should I start all over again? Yes, the demonstration, please. Very important. So first thing I said is wait between 3 to 5 days after your period. Then you stand in front of a mirror. You put both hands behind your head. Okay. I'm trying to do something here. Okay. You put both hands behind your head. Okay. And look into the mirror. Look at the two breasts. Look at to see if they are symmetrical in shape. Now, not in size. So, some breasts are bigger than the other. Yeah. But in shape, look at the symmetry. Then after looking at it, if the two are symmetrical, that's fine. But still, with your hands behind your head, you look at the color. If there's any redness or any discoloration, maybe dark discoloration or light discoloration, you look out for discolorations too while you're looking at the mirror. Then apart from that, you look out for any flaky skin, maybe peeling skin. Yeah, that could also be a sign. Then also, you look out for what we call a peau d'orange appearance, like the skin of an orange. The skin of the orange, how it has that how it has dimples. Yeah. So you look out for dimple skin too. Then also you look out for retracted nipples. Retracted nipples that have previously been out, then now retracting. That could be another sign of breast cancer. So having looked, now it's time to touch. So then with the hand you want to use to examine, free, then the other hand behind your head, you draw an imaginary line to divide the breast into 4. Upper outer, upper inner, lower inner, and lower outer. Then you try to move your hands around that area in a circular motion. Then what you're looking for is any lump or any irregularity as your hand runs through. You get? So then after doing the 4 quadrants, then you press the nipple to see if there's any fluid or bloody discharge, like the basics of. Thank you so much, Doctor. Now let's talk about how to maintain, reduce our risk, of breast cancer. How can we reduce the risk of breast cancer? Well, to reduce the risk of breast cancer, first thing is education. This education we are giving out.
it's important to know that a stitch in time saves 9, and to show that breast cancer can be totally cured if and when it is detected early. Other lifestyle can contribute to it. Can be cured. Yeah, totally. If detected early enough. Yeah. Okay. Other lifestyle can contribute. You should avoid smoking. You've seen how much smoking can contribute to breast cancers, cancers generally. Alcohol too. We've seen some people come down with a history of alcohol, come down with breast cancer. Some hormonal therapy too. There are some injections some women take. So those hormones can also predispose women to breast cancer. Then hereditary factors to play a role. As a matter of fact, heredity could be like the number one reason, but it doesn't mean that the fact that there's no breast cancer in the family doesn't mean that a woman cannot come down with breast cancer. Yeah, heredity is just a role, a factor that plays a role. Yeah, so then to top it all, living healthy, you know. I have a friend whose mom is a breast cancer survivor, and then she, in her own way, took upon herself to be very conscious of her health and live very, very actively. Always running, always moving, eating healthy vegetables, low sugar, you know. Then that's like the hallmark: living healthy and taking precautions of the other factors. Now let's talk about the theme. The theme of this year's Breast Cancer Awareness Month is no one should face breast cancer alone. Absolutely. So many people has been stigmatized because of this, especially when people, though women tend to cover their breasts. Even some men, when they see that that way, what's the operation? So they run away. You know, some it happens like that. So now let's talk about should face breast cancer alone. So there are so many myths that come with breast cancer. That's just what it's all about. You know, educate people, let people know that these people need your support, and then when they get that support, some people that's all they need to keep hope alive. Yes. And then who knows? Support, encouragement. Yeah, who knows? That's first treatment that person gets might just be what pulls the person out of the woods through the support person gets, and also let's well-meaning NGOs also come forward to help as much as possible. I know a few who really do some work to help, because support that we are talking about too can have to do with finances. Yes. Because chemotherapy, radiotherapy, they don't come cheap at all. They don't come cheap. And then when somebody is exposed to it, a woman having about 6 children, you know, maybe they all don't have like good incomes, but she's got children, but then not got the financial backing. But men don't have breast cancer. Oh, well, men have breast cancer. Wow. Men have breast cancer, but it's very, very uncommon. Okay. I've not seen any case before in my career, but I've heard over the years that men can have. Of course, men have breasts too. So. Yeah, and there are some men that have female type of breasts. Yeah. Called gynecomastia. The men who have full-grown female breasts. Wow. Yeah, so they also. What's the cause of that? It could be some hormonal issues, and then sometimes we don't know the cause. All right, it's about time we open the phone line so people can ask their questions. 091-6201-1053 or 0905-668-1053. 091-6201-1053 or 0905-668-1053. Hello, good evening, Fresh FM Lagos. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ sir. Yes sir. Ìbéèrè méjì pé. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Mi ò fẹ́ sọ orúkọ mi. Okay, ó dáa. Kò sí wàhálà. Ó dáa. Ìbéèrè méjì lèmi fẹ́ béèrè. Ó dáa. Àkọ́kọ́ ìbéèrè mi ni pé breast cancer yẹn. Torí òun ló pa mọ́ mi tèmi pọ̀. Ìyẹn ni ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè pé kí ni nǹkan kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé wọn ò lè rí ṣe ní Nàìjíríà tẹ́ pé àti wọn máa ṣe fly wọn out kan tó di torí mo rẹ́nìkan tó yẹ pé ó ní àgbà kan fly out wọn lọ gé kí ní yẹn méjèèjì kúrò ló ṣẹlẹ̀ survive. And mo rẹ́nìkan náà tó yẹ pé náà níbọ̀ wá náà tó mú bí oṣù méjì nsìn ó dẹ̀. So mo ètò ṣé náà lè ṣe ní Nàìjíríà ni ṣé ó dìgbà tó yẹ pé tó bá ṣe fly yan out náà ṣe máa lè survive ni ìyẹn àkọ́kọ́. Ìkejì ni pé tí ọkùnrin àti obìnrin bá jọ ṣe nǹkan papọ̀ torí orí afẹ́fẹ́ là wà. Ó dáa. Nǹkan lọ́pọ̀lọ́ tó máa ń jáde lẹ́yìn ara ọkùnrin yẹn
ẹjọ́ ṣé ó nídìí pé ó máa ń pọ̀ jù àbí kò ń pọ̀ jù pé bóyá nǹkan yẹn bá jáde ṣé tó bá pọ̀ jù ṣé ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni àbí ó gbọ́dọ̀ ra wà nọ́mà fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítà. ó dà ẹ ṣe gọ̀sán. alright ẹ jẹ́ ká kọ́ mú first one yẹn so breast cancer surgery wọ́n máa ń ṣe ní nàìjíríà yìí wọ́n ń ṣe dáadáa ní nàìjíríà yìí but ó ṣe pàtàkì láti mọ̀ stage tí ẹni yẹn wà stage oríṣi mẹ́rin ló wà ẹni tó bá wà ní stage 1 tó wá tètè mú ní stage 1 yẹn tó yẹ láti máa ń pariwo early detection àti self examination yẹn tó wá tètè mú ní stage 1 yẹn jẹ́jẹ́ náà máa ṣe wọ́n á yọ lága kò ní sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. kò ní ṣe pé máa gé gbogbo ọyàn kúrò. exactly àwọn míì máa wà ibi tó máa tẹ̀ máa gé gbogbo ọyàn kúrò ẹ̀mí ẹni ẹ̀ ṣáà máa wà ẹ̀mí máa wà tẹ́mi bá dẹ̀ ń wà kò sí nǹkan tí ò possible. so tó máa dẹ̀ rí tó irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti skip thought yẹn so ẹ má bínú ẹ sọ̀rọ̀ ní stage 1. àwọn kan wà tẹ́ pé wọn kì í tètè mọ wípé breast cancer ló ṣà wọn. bẹ́ẹ̀ni. tó máa fi mọ̀ ó lè ti wọ stage 3 at that point kò sí nǹkan tí doctor fẹ́ ṣe mọ́ torí ẹ̀ tó ṣe máa ń dàbẹ̀ pé àwọn kan ò ṣeé ṣe níbí àwọn kan ṣe é ṣe lọ́n ẹni tọ́lọ̀ máa ń pèsè owó fún tó bá wà ní stage 1 àbí stage 2 tó bá travel wọ́n á tún ṣe wọ́n á gé wọ́n á fún níwòsàn á dẹ̀ padà wálé ara ẹ̀ máa yá wọ́n tó bá ti wà ní stage 3 àbí stage 4 kò sí ibi tó máa gbé lọ kò sí nǹkan tí doctor fẹ́ ṣe mọ́ wọ́n kàn máa try ni láti jẹ́ kẹ́mi ẹ̀gùn díẹ̀ sí. ó ní ìbéèrè kejì tó sọ ṣùgbọ́n mo ti gbé ẹ̀kọ́ hello good evening Fresh FM Lagos. ẹ kúrọ̀lẹ́ o. ẹ kúrọ̀lẹ́ o. lóní láti Ìkòròdú. ok lóní láti Ìkòròdú kí ni ìbéèrè yín. ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ dókítà pé tí ọkùnrin bá meet ìyàwó ẹ̀ once tó bá ti fẹ́ release lóde tó jẹ́ kó má dàí pé ẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ ga sókè kó máa ń tètè rẹ̀ ó dẹ̀ máa ń tètè kọ̀. ó dáa dókítà wa dáhùn. nǹkan tí nǹkan fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ni. ok iṣẹ́ ti gbọ́ ìbéèrè wọn bọ̀dá lónìí. ìbéèrè yẹn ó le díẹ̀ ṣùgbọ́n to the best of my own knowledge gbogbo muscle tó ń ṣiṣẹ́ at that point tọkùnrin fẹ́ dé last bus stop yẹn àwọn muscle yẹn wà ẹni ó máa ní láti exude a lot of energy to get to that point tẹ́lẹ̀ ló ṣe máa ń dàbẹ̀ pé ó rẹ̀yàn at that point. mi wọ́n fẹ́ bú àbí. ok ẹni tó pè wá lákọ̀ọ́kọ́ ó ní ìbéèrè kejì tó béèrè. tó bá pọ̀jù kò sí wàhálà tó bá dàbẹ̀ pé ó pọ̀jù kò sí wàhálà. All right, if you're just joining us, you're listening to You and Your Health on Fresh 105.3 FM Lagos, and we are discussing breast cancer. Let's quickly take a moment. When we come back, we will continue the conversation. Please don't go anywhere. Welcome back to the program, You and Your Health on Fresh 105.3 FM Lagos. All right, don't forget you can still place a call 091-6201-1053 or 0905-668-1053. Hello. Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ orúkọ yín àti ibi tẹ́ tí ń pè wá. Mrs. Bajaro láti gbogbo ló ń pè wá. Ó dáa, kí ni ìbéèrè Mo yín? fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn dókítà wa pé kí ni reason, kí ni causes cancer àti pé kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti prevent ẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀.
ó dáa. ok well mo sọ kíní kan tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó mú nǹkan tó ń fà oríṣiríṣi la ti gbọ́ bọ̀ kò sẹ́ni tó lè sọ pé pàtó pé mo jáde wá pé nǹkan báyìí òun ló ń fa cancer but nǹkan tá a lè ṣe kó má bàa múyàn àti sọ tẹ́lẹ̀ ọtí sìgá kó lọ a gbọ́dọ̀ mọtí a gbọ́dọ̀ fa sìgá then oúnjẹ jíjẹ kí èèyàn máa dá ọgbẹ́ níwọ̀nba then exercise náà ó play a huge role then tó wá máa ṣe family planning ó better kó béèrè question dáadáa kó ṣàlàyé dáadáa fáwọn doctor àbáwọn nurse tó fẹ́ fún ní family planning yẹn then nǹkan tó wà important jù ní self breast examination tajú ilé nǹkan yẹn ìyẹn ló wà important jù so that even tó bá máa ní gan á tètè mọ̀ níbẹ̀rẹ̀. ọ̀rọ̀ títẹ̀ sọ yóò dẹ́kin rántí arábìnrin kan tí mo pàdé mo fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ so bó ṣàṣe ń ṣe kò ó dà pé kò nà máa ní mà kí ló ṣe yín tẹ́ fi ń ṣe báyìí wọ́n ní pé òun ti mọtí náà òun mọtí lẹ́dẹ̀ wá ń tajà tó bá chì tí ń kọ́ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́ báyìí bó ṣe ń ṣe mo ní so obìnrin lè mọtí tó lè máa ṣe báyìí rọtí wọ́n pẹ́ yé mọtí o torí kíndìnrín. bẹ́ẹ̀ni. Hello. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Fresh FM Lagos. Your name and where you calling from? Ẹ̀jọ̀ mi lè dárúkọ mi máa bẹ̀rẹ̀. Ó àkóso wàhálà kí ni ìbéèrè yín? Ẹ̀jẹ̀ máa bínú rẹ̀ obìnrin mi àmì 23 years. You what? Tí yóò bá ní àmì 23 years. 23, okay. Yes, like tí yóò bá ní infection lára tó bá tí white something wá ń jáde lójú ara mi. Ẹ̀jẹ̀ máa bínú kí ló lè fà. Okay, white something ṣé ó ń rùn ni? No, kò like kókó máa ń jáde lójú ara. Well, so gbogbo èmi mo máa sọ kí bá ti rùn. Má sọ kí nìkan gbogbo obìnrin ló wà likely láti ní whitish discharge tó jẹ́ bí candidiasis or kó jẹ́ bí normal ovulation discharge so ó depend so wọ́n ní o bá ń ṣẹlẹ̀ sí sẹ́ pé kò kí ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ hospital kan wà kan ṣe sí pé bẹ́ẹ̀ ló ti máa ń ṣe láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan oṣù kò sí wàhálà. Alright, a ṣe sọ̀rọ̀ nípa jẹjẹrẹ ọyàn. Now let's oníbèrè kan tí mo fẹ́ béèrè. Let me ask you this question. Yes. What are the symptoms, of breast cancer? We know we've spoken about some of the things that we get to see, in the breast and all of that. But in a situation whereby some of these symptoms don't appear, how often should a woman? Actually, I think that's the question. How often should a woman go for checkup? So the recommendation is once a year, a woman above 40 should do a mammogram. Okay. That a mammogram is like an X-ray that will show the tissues of the two breasts once a year after the age of 40. But about solid in Yoruba now. Okay, so àwọn obìnrin tó bá ti kọjá ogójì ọdún rather, tó bá ti kọjá ogójì ọdún kán máa ṣe àyẹ̀wò wọ́n pè àyẹ̀wò yẹn ní mammogram bí X-ray náà máa ń ya fíìmù ọyàn yẹn bí ó máa ṣe fún ọyàn méjèèjì ìyẹn wà. Number 2 is self breast examination tá a sọ yìí ìyẹn ò ń pọ̀ jù obìnrin lè ṣe lóṣooṣù ó lè ṣe ní oṣù mẹ́ta ó lè ṣe lóṣù mẹ́fà bó bá ṣe rántí sí ni ó wà important kóbìnrin máa ṣe. Hello, good evening, Fresh FM Lagos. Yeah, hello. Ẹ kúrò tó mọ̀. Ẹ kúrò lẹ́. Mo pè láti Adámọ̀. Ẹ jọ nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítà wa nínú ìfẹ́ kan láti ní pé tí wọ́n sùn bá múyàn lọ́wọ́ àtẹ̀tẹ̀. Lálẹ́ ìtọ́jọ́ hospital wọ́n ti kọ̀ gùn. Ṣùgbọ́n tó bá múyàn lọ́wọ́ tí ọwọ́ ẹ̀ tó bá kan bí aṣọ so ìmọ̀ ní pain ti ara yẹn á máa ṣe bẹ́ẹ̀ ní màtá mi kí ló lè fà á. Muscle. Ọ̀dùn mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Bí muscle pull like muscle cramps. Okay. Well, olóru test ẹni ẹ gbúdọ̀ ṣe náà ṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ olóru àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ tẹ́ni ẹ gbúdọ̀ ṣe ẹni ẹ máa padà hospital ni tó bá lọ sí hospital kan tán bá rójú tu ẹ̀ kó try kó lọ síbòmíì then oríṣiríṣi kan ló ti lè máa ṣẹlẹ̀ ṣe get ó lè má jẹ́nu ẹ̀jẹ̀ gan ló wà ó lè jẹ́ pé ibi ẹ̀yìn ọrùn gan ló ti ń bẹ̀rẹ̀
So it could be a lot of things. Tá a lè tẹ́ pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ láti máa sọ́nsìn ní parí ẹ̀. hello. ẹ kúrò lẹ́ máa. ẹ kúrò lẹ́ jẹ́ bá a yí rédíò yín sílẹ̀. ok mo ti kúrò bí tó wà. ó dáa ọyàn àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. mi ní fẹ́ dárúkọ mi. ó dáa. ẹ jọ tí obìnrin bá ń ṣe menstruation tó bá kú bóyá bíi jọ́ mẹ́ta ọ̀sẹ̀ kan kó menstruation yẹn dé tí ọyàn yẹn bá ń tó dà pé ó ń wú ó dà pé obìnrin yẹn ó ń gẹ́sì pé ó ń dun ọyàn yẹn dun ẹnìyẹn díẹ̀díẹ̀. ẹ jẹ́ bá mi sọ nǹkan tí kìnìyàn bá túmọ̀ sí. ṣé tá bá ti parí menstruation yín ṣé ọyàn àmì tá bá ti bẹ̀rẹ̀ menstruation yín ṣé ọyàn yẹn máa ń fi yín lẹ̀. kéèyàn tó bẹ̀rẹ̀. kó tó bẹ̀rẹ̀ ló máa ń ṣe yín bẹ́ẹ̀ àbí. bẹ́ẹ̀ ni mà. bọ̀ ṣùgbọ́n tá bá bẹ̀rẹ̀ ṣé ó máa ń dúró kò kí ń dùn yín mọ́. ó dáa. ẹ̀wẹ̀ tó ó normal ara nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn pé àwọn míì tó wọ́n fẹ́ ṣe period wọn wọ́n máa ń ní pain ní ọyàn wọn tí period bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kó tó tọ́ lọ ìyẹn normal. ẹ dẹ̀ mo ṣe béèrè lọ́wọ́ wọn ni pé ṣé tí ó bá ti bẹ̀rẹ̀ ṣé ó máa ń lọ. 09162011053 or 0905668 Ọládàpọ̀ lórúkọ mi. ẹ̀dá kí ni ìbéèrè yín. Hello. a wà pẹ̀lú yín. Kí ni ó lè fà sí ọmọbìnrin of age 23 tí omi máa jáde nínú ọyàn? age 23. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa dá oríṣiríṣi kan ló lè fà bọ̀ kò ń ṣe cancer oríṣiríṣi kan mi ló lè fà nǹkan tó ń fà yẹn ó máa dàkẹ́ dé hospital kan ṣe àwọn test ó láwọn test bíi 2-3 kan tó máa ṣe ìyẹn ló máa sọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ gangan. ẹ kọ́lẹ̀ máa ẹ̀rọ àmọ́ ẹ pé ètò máa yes ma. ẹ̀rọ àmọ́ mi ti sákùn ojú ló ń sọ̀rọ̀ láti Kòròdú. ó dáa kí ni ìbéèrè yín. mo kí àwọn àlejò pa o. ẹ ṣe máa ọ ṣe ọpọlọ lọ́rọ̀ máa fún wọn ṣe. àmín. Jésù. mo ní ẹ má bínú nǹkan tí mo fẹ́ bèrè pé kí ló lè fà á sí ọmọ bíi 4 years tó lè máa complain pé kí lorúkọ ẹ̀ mú òun lọ́wọ́ pajápajá ọmọ 4 years. Okay. báwo lọ ṣe mọ̀ pé báwo lọmọ ń gan ṣe mọ̀ pé pajápajá nìkan tó ń ṣe òun. Exactly báwo lọmọ yìí máa ṣe mọ̀ pé pajápajá ló ń ṣe òun ọ̀rọ̀ tó bá ti kọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọdé. Hospital ni o torí wọn ní ilé express ara wọn dáadáa ọkọ my tummy is paining me my hand is paining me gbọ́. àwọn ọmọ mi kan tiẹ̀ wulẹ̀ mọ hand yàtọ̀ sí kìíní is it paining you yes is it paining you yes is it paining you yes so better lóko bẹ́ẹ̀ kọ́ dé hospital. hello Fresh FM Lagos. Hello. ẹ kúrọ̀lẹ́ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. ẹ ma. yes sir. Hello ma. hello sir ń gbọ́ yín orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Hello ma ṣé ń gbọ́ mi ma. mo ń gbọ́ yín sir. kọ́ńtẹ́ bí láwọn dókítà wà ní pé ẹ jọ bí kí ọkùnrin àti obìnrin gbìyànjọ ọkọ àti àkọ́jọ wà ní kí ọkùnrin wa máa sọ́ọ̀kì ọyàn ìyàwó ẹ̀ kómi máa yọ ọ́nbẹ̀ ṣé ó wà nọ́ọ̀mà àbí kó yẹ kómi yọ ọ́nbẹ̀ ẹni tó fọmọ lọ́yàn tó ń ṣe ẹni tì. ẹni tí ò fọmọ lọ́yàn kò yẹ kí omi yọ ọ́nù ọyàn. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ba ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa. ẹni tí ò fọmọ lọ́yàn kò yẹ kí omi yan lọ́yàn ẹ̀ so orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn kó dé hospital ó ní àwọn test tó máa ṣe ó tóbi 2-3 tó máa ṣe kán lọ ṣe kán lè fi mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. hello Fresh FM Lagos. ó mà ẹ kúrọ̀lẹ́ mà. ẹ kúrọ̀lẹ́ sà ẹ kúrọ̀lẹ́ ma yes ma. ìyáàfin Táíwò ló ń sọ. all right ma. ẹ jọ mo ní question tí mo fẹ́ béèrè mà. ok ma. ẹ jẹ́ má bínú o. àkóso wàhálà ma. ẹsẹ̀ mi á máa kan mí tí máa fẹ́ á máa kan mí gógógógógógó ọwọ́ mi á dẹ̀ máa yún mi á máa dùn mí ká ọwọ́ mi ẹ jọ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lo dókítà kí ló lè fà. ìka ọwọ́ yín máa ń dùn yín. ìka ọwọ́. ẹyọ kan á máa yún mi á máa dùn mí ẹsẹ̀ mi á dẹ̀ máa kan mí. ṣé kò sí kòkòrò lójú ẹ̀ tẹsẹ̀ yẹn tọwọ́ yẹn. kò sí kankan bẹ̀ ó lè jẹ́ reaction sí nǹkan kan ṣá bóyá ẹ jẹ nǹkan ọ̀ṣọ́ bọ́ tí ẹsẹ̀ tó. èmi rò bóyá èjì ni. ọmọdún mélòó ni yín mà. 65. yes. ṣe mọ wetin ṣe ní bọ́dì dáadáa. mi ò ní bọ́dì o mo slim. so oríṣi kan ló lè jẹ́ ó lè jẹ́ wọ́n pe kíní ẹ̀ ní gout ó lè jẹ́ gout ló ṣe níka yẹn ó dẹ̀ lè jẹ́ arthritis it could be a lot of things
A woman for her age. Of her age, yeah, it could be a lot of things causing pain here and there, you know. Hospital, yeah. Hello, Fresh FM Lagos. Hello, Yes, ma. Ẹ kúrò lẹ́ ma. Àti àwọn dókítà Ẹ̀rọ. wọn lọ́gbà tí màá pè é. Àmì ẹ ṣé, mo Ẹ dúpẹ́. jẹ́ sá, orúkọ mi ni Modúpẹ́ọlá láti Kòròdú. Okay. Ẹ jẹ́ sá, mo fẹ́ béèrè question kan ni. Bí wọ́n ti téèyàn ò bá máa ní fọ́ọ̀mù dáadáa, ẹ jẹ́ ṣé lè fà á tí píríọ̀dù máa ṣe. Ó dà. Rárá kò lè fà á. Mo fẹ́ ká mọ̀ pé kò ṣe gbogbo ìbéèrè náà ni dókítà lè dáhùn torí pé kò sí nǹkan tó máa fi yẹ̀yìn wò mí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ ọwọ́ mi tẹ́ pé ẹ kàn máa need láti lọ sí hospital ni. In fact, most of the problem táwọn èèyàn ní. Very few you only answer over the phone. Èèyàn lè bẹ́ẹ̀ ni. Yeah, from the hospital. Àmì máa need kí doctor rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Pé tó bá sọ lórí phone ó máa nǹkan mi ló máa lórí doctor tó bá ti rí ó máa change gbogbo nǹkan tó ń rò. Bẹ́ẹ̀ni. So better kan rí. Hello, Fresh FM Lagos. Hello. Yes, ẹ káalẹ́ sà, orúkọ yín àti ibi tẹ́ tí ń pè wá. Hello. Yeah. Ọdún láti bo. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wá padà gbọ́ yín dáadáa. Hello, Fresh FM Lagos. Hello. Yes, sir. Ẹ kọ́lẹ̀. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà, orúkọ yín àti ibi tẹ́ tí ń pè wá. Ìwà olúwa ni láti Ìsàdà. Ok, ìwà olúwa kí ni ìbéèrè yín? Ẹ jọ nǹkan tí wọ́n béèrè ń bí tí ọkùnrin bá ń tọ̀ tí kọ̀ọ̀kan bá ń yọ tó bá wà níbi ìkíní ìtọ̀ yẹn kí ni. Tí nǹkan bá ń yọ. Hello? Oh. I mean, you know. Ẹ pè wá padà o. All right, let's go on a break quickly. When we come back, we will continue to take your calls and we will answer all of your questions. Bá mi ṣe ṣòmọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe ṣòmọ ohun tí mo ti wá láti jọjọ ìwà bàbá bá mi ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe ṣòmọ. They're waiting for you, they're waiting on you to die. Just don't give up, just stay strong, hey. Where, lo ma ba e se so mo. Where, lo ba mi se so mo. All right, you're welcome back to the program, You and Your Health on Fresh 105.3 FM Lagos. We still have with us Dr. Adekunle Abiono, MDC of Spinex Medical Resources. Thank you for staying with us, Doctor. You. We really do appreciate it. Thank you. All right, we're talking about breast cancer. Jẹjẹrẹ ọyàn ohun tí à ń sọ nípa ilé ọmọ ọmọ pé tó wá ti di pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ìlera ọmọ Yorùbá fẹ́ béèrè ìbéèrè tí kò jọ mọ́ ohun tí à ń sọ, but as long as tó ti jẹ́ pé ohun tó jọ mọ́ ìlera ara wa ni. We are good to go. Ó important láti sọ pé most of nǹkan táwọn èèyàn máa ń fi òpó ń ṣàwọn tó máa ń tàn kí n fẹ́ gbé lọ sí hospital ó ṣe pàtàkì kan dé hospital because tó máa dé hospital wọ́n lè rí nǹkan tó ń fa kinní yẹn nínú ara wọn bí ẹni tó ní ewu lábíyá tó torí ẹ̀ lọ sí hospital bàtọ́ máa ṣe sugar high wọ́n rí pé ẹni ẹ̀ ní diabetes so kẹ́ni ò bá lọ kò ní mọ̀ a kò máa ń pẹ́ ewo díẹ̀ ewo ni dẹ́n lórí sí. Exactly. Why important. Hello, Fresh FM Lagos. Hello, Fresh FM. Yeah, Fresh FM Lagos.
Yeah, good evening. Good evening. Dr. Adekunle Mokinyo. ẹ ṣé gan sir, mo dúpẹ́. Yeah, Bíọ́dún ló sọ̀rọ̀ láti Fagba. Okay, Bíọ́dún from Fagba. Yeah. What's the question? Sir. Yes, sir. Yeah. Àwọn kọ́mọ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo wá fẹ́ bèrè question kan. Cancers generally. Yeah. Kí ni nǹkan tí wọ́n lè ṣe to prevent it? Cancers generally. Okay. Then secondly, ìkọ̀kan wà tí mo notice ní ayé àtijọ́ tá a bá bí ọmọ 70s early 80s ó máa ń dijú wálé ayé ni. tó bá yá tó bí i 6 days or 7 days later á lajú. Lẹ́yìn láti inú ẹ̀jẹ̀ lọ́mọ tí ń lajú wa kí ló fà á ṣe consumption màmá ni wà. wọ́n ti sọ wípé wọ́n ní pé àwọn ọmọ tá à ń bí sọ wọn ancestors wa ló ń padà wá wọ́n wá gbà. ẹ jẹ́ kí n drop kí doctor. ó dáa wọ́n ní pé àwọn ọmọ tá à ń bí sìn ancestors là ń bí ọwọ́ ló ń padà wá torí bá ọmọ yẹn ṣe bọ́ ṣe wá padà náà yẹn máa wáyé báyìí you wonder. So for cancers ẹ jẹ́ kó bèrè down to cancer for cancers so. Mo believe pé nǹkan tá a ti kálẹ̀ náà ni healthy living healthy and checking. Ẹni tó bá mọ̀ pé ọkùnrin tó bá mọ̀ pé family wa a máa ní prostate cancer which is one of the commonest in men. Tó bá ti pé 40 kó lọ máa ṣàwọn prostate PSA yẹn every year. Ẹni tó bá mọ̀ pé nílé wa a máa ní colon cancer ó ní test tó náà máa ṣe ẹni tó mọ̀ pé a ní cervical cancer. Skin cancer cervical cancer bẹ́ẹ̀ so ẹni tó bá kàn tí ní idea pé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ ní ìdílé wa rí then ó lè má ṣẹlẹ̀ ní ìdílé wọn náà ṣùgbọ́n ìyẹn náà ló lè ṣẹlẹ̀. it's just important to live healthy and check sìgá igbó àti gbogbo nǹkan tó ń fà kí yẹn kọ́kọ́ lọ ná ọtí kí yẹn náà ṣe kí ni kó lọ kéèyàn máa there's something tó ń pè ní wellness. Taking daily active healthy choices. Kí n jí lára rẹ pé èní yìí nǹkan tí màá ṣe lé ní yìí ó máa pa mí lára á ṣàǹfààní fún mi. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan yẹn ló ṣe kókó jù láyé. Then tí àwọn ọmọ tó ń lajú wáyé nísìnyí so àti sọ́rí èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi kan sọ so nǹkan ta conclude ta believe pé now àwọn oògùn táwọn ìyá ń lò nínú oyún àwọn folic acid àwọn oríṣiríṣi oògùn tó ń lò yẹn nínú oyún ó máa ń enhance brain development ó máa ń dàgbà so that tó máa ń jáde báyìí their brain active ni ó ti sharp so that was what we just concluded on. There could be many other hypotheses or theory out there but that's what we. A friend of mine told me that Kemi na ancestors we dey born now we no dey born children again na ancestors. No doubt. Hello, Fresh FM Lagos. Hello. Hello. Yeah. Mo ní pé tọkùnrin bá ń sọ tí nǹkan funfun bá ń yọ lójú ẹ̀ nǹkan funfun máa advice kẹ́ni ẹ dé hospital kò sí àní-àní ẹ̀ ó wà important for the hospital most likely ó ti kó nǹkan ni. àsìkò tí tó fún wa láti máa lọ o ìyá ó dàbí pé ká má lọ ọ̀yàn dẹ̀ sì ń pè wá ọ̀yàn sì ń pè wá ẹ má bínú àsìkò tí tó fún wa láti lọ tó wá ti di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ next week Monday from 8 a.m. to from 6 p.m. to 7 p.m. Please tune in to Fresh 105.3 FM Lagos. It's You and Your Health will come back again, and please. We are sorry we can't take any calls again. Ẹ má bínú àní lè gbé ìpè yín mọ́ torí pé àkókò wa ti lọ. So next week Monday from 6 p.m. to 7 p.m. We will definitely be here. It's not mo ṣe máa ń tètè ṣí agúlẹ̀ tí àwọn èèyàn máa lè béèrè ìbéèrè tó bá fẹ́ béèrè torí tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ ìlera wa a gbọ́dọ̀ fi ṣeré. All right, thank you so much, Dr. Adekunle Abiodun. See your Spinex Medical Resources. Thank you so much. All right, thank you. All right, be sure to join us again next week and join me again tomorrow, 8 a.m. to 9 a.m. on Freshly Pressed and Fresh 105.3 FM Lagos. My name is Kemi Omoshebi Awodei. Many thanks for listening and do enjoy your evening. When it's 7, Adeni Kenla Lane will be giving us the national news. Please stay with us. It's the sweet music, yeah. To my peeps and my darlings. Hey. If I don't see shop,
ìyókù kéré. If I sleep